Mein Sohn Warschan Minuten zu Hause, als mir erzählt, was gemacht hat. Hat sich Kaffee aus der eingeschenkt, die ich schon gekocht hat, seinen Laptop auf meinen Küchentisch gestellt, als where sein eigener, den Briefstapel neben der Obstschale or Detlich zurechtgerückt, dies klein Angewohnheit, die Michigan schon MIT's Wolf Jaren immer zum Schmunzeln gebracht hat, und sein Zimmer aufgeräumt, und das ich in derem gebaden hat. Ich stand im Spülbecken, spult ein Tass ab und beobachtet in dabei, wie sich gemütlich macht. Hat diesen Blick im Gesicht, der sagt, ich have Michigan entschieden und überlegen nach, wie ich mir beibringen soll. Ich schenkt mir ebenfalls Kaffee und setzt Michigan in gegenüber. Mama, sagt ich muss dir etwas sagen. Dreht den Laptop zu mir, und einen Moment lang verstandig nicht, was ich sah. Ein Foto von meinem Wohnzimmer, meinem Kamin, dem blauen Sofa, dem Fenster, durch dessen Scheib man Hortensien sehen konnte. Ein Beschreibung. Haus im Kolonialstil MIT wir Schlafzimmern, modernisiert Küche, eingewachsener Garten. Verkäuferis zum Verkauf bereit. Der Angebotspreis. Mein Adress. Ich schaut auf meinen Kaffee, dann auf den Bildschirm, dann zu meinem Sohn. Beobachtet Michigan MIT diesem vorsichtigen Blick, den Eltern Kindern zuwerfen, wenn sie auf eine Reaktion warten. Ich war schon zweimal dort, sagt gibt ein Angebot. Kam gestern. Ich denke, wir sollten es nehmen. Langsam stellt ich mein Tass ab. Fuhr fort. Das Haus sei zu groß für eine Person, die Treppe gefahrlich, der Garten zu viel für Michigan. Macht sich Sorgen Michigan, seit meinem Manchesterben war, seit meiner Operation vors bei Jaren, seit jenem Winter, als ich auf der Hintertreppe ausgerutscht war und 3 Tage lang niemandem etwas hat. Dachte min Zukunft. Sagt, das Angebot sei gut, gibt etwas in Scottsdale, eine Gemeinschaft, kein Wohnung, MIT Pool, Freizeitangen und Litten in meinem Alter. Ich hatte es schon besucht und hat ein Broschüre in seiner Tasche, die mir wie ein Geschenk auf den Tisch legt. Ich betrachtete die Bilder von lächelnden Frauen beim Basteln, den kleinen blauen Pool und die monatlichen Kosten, die nicht gerade niedrig waren. Sie hatten ja schon besucht, sagt ich. Ich have den Schlüssel benutzt, den sie mir gegeben haben, für Notfall. Wat den Schlüssel, den ich ihm vor 8 Jahren nach meiner Huftoperation gegeben hat, ich had in NIE zurückverlangt, weil ich ihm vertrat. Ist das Angebot schriftlich? Fragt ich. Nickt und sag ein Map haver, die ich nicht auf nicht, und legt SIEs wischen us, wann wollten sie es mir sagen? Fragt ich. Worked einen Moment lang verlegen. Ich sage es in Jetzt. Mama, ich weiß, es ist viel, aber es ist das richtig. Der Market ist stark, und wenn wir warten, brach ab. Sie sagen immer wir, sagt ich. Diocese Haus gehört mir, nur mir. Es gehört ihrem Vater und mir, als starb, gehört es mir allen, geht Steuer, geht Reparator, geht Umschuldung. Blickt auf seinen Kaffee. Ich stand auf, schnappte mir mein Tass und mein Handy und betrachtet die Hortensien, die ich in dem Jar gepflanzt hat, als mein Schwiegertochter und ich nach miteinander sprachen. Sie blitten Jeds Jar im Juni zuverlässig. Ich muss nachdenken, sagt ich. Ein Stund später ging zufrieden, überzeugt, Michigan überzeugt zu haben. Ich umarmt in der Tür. Sagt, a word die unterlegen propostschicken, ich soll mir kein Sorgen machen. Nachdem ich sein Auto wegfahren hort, stand ich lang im Flur und starrt auf die Treppe, die ich schon tausendmal hinauf gestiegen war, auf die Fotos in der Wand, an sehr Flitterwochen, den Schlafschluss meines Sohns, den 10 Kindergartentag meiner Enkelin, an sehr ries nach mein, die. Gelb Tapet MIT den kleinen weißen Blümchen, die ich 1991 ausgesucht und NIE andern wollt. Ich weint nicht. Ich rief mein Freundin Dorothy an, ein pensioniert Immobilienmaklerin, und fragt sie, ob es rechten sei, ein Haus und die Unterschrift der Eigentümers anzubieten.
Sie erklärt mir alles, wir sich Minuten lang und gab mir die Kontaktdaten einer und Walton, Patricia. Sie versichert mir, dass der Verkauf on mein Zustimmung ungültig sei. Ich kochte mir eins Wait-Tas-Kaffee, setzt Michigan und Denselben Tisch, und dem mein Sohn mit seinem Laptop gesessen hat, und dacht klar. Ich bin 67, nie machen nicht mehr mit, manchmal ist es im Haus zu still, aber ich kann den Unterschied zwischen einer Entscheidung und einem Urteil. Mein Sohn fragt Michigan in diesem Tag nix. Namen, ich hat kein Stimme mehr. Ich schlief besser als erwartet. Nächsten Morgen besteht Patricia, dass es on mein Unterschrift keinen Vertrag gab, dass die von arrangierten Besichtigungen illegal waren und dass das Angebot de Koffers war in gutem Glauben abgegeben worden war, aber dennoch benachrichtigt worden musst. Ich mochte mein Angeligenheiten selbst regeln, sagte ich. Kathleen, Dorothys ehemalige Maklerin, kam 3 Tage später, besichtigt das Haus mit klinischer Präzision und seit mir, dass die Ansiege meines Sohns unterbewertet war. Gemessen in den jüngsten Verkaufen in der Nachbarschaft war mein Haus viel mehr wert. Ich muss mir erst einmal überlegen, wo ich leben wollt. 2 Nächte lang telefoniert ich mit meiner Enkelin in Nashville. Sie schlug mir ein kleines Haus 2 Blocks von ihrem vor, das direkt auf den Markt gekommen war. Ich besichtigte es. Perfekt. mit Garten, Veranda, altem Baumstand, 3 Schlafzimmern, genau das, was ich sucht. Ich rief Patricia an, alles weiter zu besprechen. Mein Sohn rief Michigan in dieser Woche ich ging zweimal ran, denkt ihm für sein Antilname und erklärt, dass ich Zeit braucht. Ich weiß nicht, dass ich das Haus bereits ordnungsgemäß mit professionellen Fotos bei Kathleen inseriert hat oder dass ich am der folgenden Montag bereits 3 Angebot erhalten hat, 2 davon über dem Angebotspreis. Als in der Woche vor dem Notartermin anrief, sprach mit seinem Makler, der Patricias Benachrichtigung erhalten hat. Sein Stimme klang engespend. Was hast du getan? Ich habe mein Haus verkauft, sagte ich. Du hast Michigan hintergangen. Interessant Formulierung, erwidert ich. Hast du gefragt, wie du fremd in mein Haus gelassen und einen Preis für das Haus festgelegt hast, in dem ich dich und deinen Vater großgesehen habe? Antwortet nicht. Den Schlüssel, den ich dir gegeben habe, erinnerst du dich? Sufster. Du konntest das Haus nicht allein schaffen, sagt. Doch kann ich, sagte ich, und für $40.000 mehr, als du dachtest, still. Wo gehst du hin? Fragt. Nach Asheville in die Nahe deiner Nichte. Wieder ein Pause. Ich habe nix verlangt. Ich habe es mir einfach ausgesucht. Ich sprach mit ihm, watten zu sein, zu verletzen. Sein Angst hat sich in Selbstbestimmung verwandelt. Ich liebe dich, sagte ich, aber ich bestimme immer noch selbst über mein Leben. Beaver ich umsag, besuchte Michigan, wir sprachen 2 Stunden lang über seinen Vater, sein Angst und sein Hilflosigkeit. Weint, und ich gab ihm ein Handtouch. Mein Enkelin kam am Wochenende Hausverkaufs, half beim Tragender Kissen, hielt die Hortension wie einen Schatz und für uns der Nachbarschaft, in der ich 35 Jahre lang gelebt hat, vorbei in dem Briefkasten, den ich bemalt hat, der Ulm, die mein Mann gepflanzt hat, dem Bürgersteig, auf dem ich meinem Sohn das Fahrradfahren beigebracht hat. Ich kam in Asheville in, lud mein Kissen und pflanzt die Hortension mit der Absicht, jeden Juni von meiner Veranda Bluhen zu sehen, im Bewusstsein, dass das Leben weitergeht, das Hilfe immer verfügbar ist, und dass man darum bitten muss, und das der Moment, in dem ich die Geschichte meines Lebens loslassen muss, dann kommt, wenn wirklich in Debt, nicht vorher.